Thank you very much, Comrade Joel. People power. Our power. Our power. People power. N.U.P. Everywhere. Everywhere. N.U.P. Thank you. Ladies and gentlemen, I first want to salute our comrades that just returned from prison. I don't have the list with me here, but I know among them we had the guild president of Makerere University, Katerega Julius, N.U.P. and other Everywhere. N.U.P. Everywhere. Everywhere. N.U.P. I welcome you, comrades. That's a price we must pay for our freedom and for the freedom of many other Ugandans. I also want to welcome the new entrants. Welcome to the National Unity Platform. Feel free. For us, we don't have new and old members. We have Ugandans. And in the National Unity Platform, we are all equal. We respect everybody. And everybody is well deserving. Be confident and continue being patriotic. I also want to welcome all of us from the recently concluded youth elections. Ladies and gentlemen, I must congratulate all of us because it was just about 2 weeks after unveiling the National Unity Platform. But almost everywhere we fronted candidates, we won. Everywhere. You notice that this has more or less been an NRM affair for the last 34 years. I personally had not seen the opposition fronting candidates, and yes, it seemed many times like I said, an NRM affair. Also seeing DSOs, PSOs, and government operatives just fitting names of their preferred leaders in those positions. But just 2 weeks after we unveiled the National Unity Platform, we gave the NRM government a run for their money. I want to congratulate all of us. I want to believe that if we had the ability, if we were ready, and indeed if we fronted candidates all around the country, this would have been a resounding win for us. Now, this is supposed to be a lesson, ladies and gentlemen. We must have candidates everywhere on all elective positions. And yes, we must be united. We must speak with one voice. We notice a lot of confusion, like our spokesperson has already noted, in those youth elections. It was an eye-opener for us. One, that we have among us people that join us not with the intention of ousting the dictatorship, but with other motives. That's supposed to open our eyes even wider. But again, I want to salute the young men and women that stood their ground. That explains why comrades like Katerega have been in prison, because they stood in the way of the dictatorship. Ladies and gentlemen, we met the Electoral Commission yesterday and raised all the concerns. Concerns like RDCs and other security operatives taking the role of the Electoral Commission, denominating our candidates, and even in other instances where we had candidates that won, those that were running the elections refused to give them the declaration of results forms. We continue to put the Electoral Commission on notice, and we told them face to face that Ugandans are not going to sit back and accept those irregularities. They should be aware that all the troubles that Uganda has gone through were majorly caused by bad elections. So they should be reminded that this time around, this generation is much younger, much stronger, and much more resolved not to take that nonsense. Ladies and gentlemen, when we made the Electoral Commission, we also raised the concern of constant blockages of our events while NRM candidates and leaders are having rallies,
and meetings everywhere. Our meetings have continued to be disrupted, even when we are a legally registered political entity. You all know that in Mubende, radio stations were closed to block us from speaking on them. In Mbarara, radio stations were blocked by the police and informed that police has to clear them before they can host us. And yes, in Bali they blocked us and we took them to court. And as a matter of fact, tomorrow we shall be in Bali and we expect the Inspector General of Police, the RDC, and all other security personalities that were involved in that injustice. We expect them in court tomorrow. Now, ladies and gentlemen, having had a very good signal from the recently concluded youth elections, I want to call upon the young people of Uganda to get involved even deeper in this, our struggle. For those of you that still doubt your abilities, now you know that people are on our side. Don't be shy. Challenge for leadership in all positions. Mwesimbe wo temutia. Ladies and gentlemen, many of you heard the remarks, the unfortunate remarks of President Yoweri Museveni when he was commissioning the new security personalities. He, courtesy maybe of the forgetfulness that is caused by many things, his age inclusive, he is not able to remember the lies that he told yesterday. After I and many other comrades were badly tortured to near death in Arua, he came out and denied vehemently that we had not been beaten. But because we are serving a God that never sleeps, he came out without any compulsion to say the truth and the whole truth. He came out to tell the world that I was beaten, and I was beaten very well. That I was beaten properly in the right way. That is the President of Uganda. I thank God that we did not have to push him to say the truth. But again, I thank God even further because he gave evidence to the world. After we were arrested, we were charged with treason. His government shamelessly paraded machine guns and claimed that those guns were got from my hotel room. But now he came out and said the truth, and I hope our courts will use that as part of evidence. And I want to inform you that we are going to use that as part of evidence to take Mr. Museveni to the International Criminal Court. Our lawyers here in Uganda, here in Africa, and internationally are busy building a case, and we shall be informing you. But again, I must tell you that we shall also take him to the domestic courts, because the crime that he and his thugs committed are crimes internationally, and yes, they are crimes locally. Ladies and gentlemen, it is my absolute pleasure to commission our fundraising. I thank Comrade Aisha Kabanda and her team for the work, for the job that they've been doing and continue to do. And it's on that note that I want to ask all of you, ladies and gentlemen, here in Uganda and abroad, to be part of this. Banange muchiberemu, mutubereremu, tuliyala. We don't have the money that we need, but at least we have the resolve and we have the zeal. For a long time we did not necessarily need so much money, but now that the campaigns are almost officially beginning, we shall need money, we shall need fuel, we shall need posters, we shall need food, and we do not work because all our businesses have been blocked by the regime. We are going to use all legal and moral means of fundraising, from selling our paraphernalia to sweet talking you, ladies and gentlemen,
to ensure that you own this, because this is not about us alone. It's not about the National Unity Platform alone. It's about Uganda. It's about the generations to come. It is a people's struggle. While our oppressors are using our own money to ensure that we don't reach out to you, to ensure that we are grounded, we use the love and support that we have from you, ladies and gentlemen. So please be part of this. You can start by, we start with what you have. Yes, we are calling our campaign Muda ku Muda, oba Chida ku Chida, oba Waya ku Waya, oba Mutwalo ku Mutwalo. But I know that we have many patriotic Ugandans, many of them that cannot even come out in the public, but they love the country, they support the struggle, and they want to be with us. Kindly reach out to Comrade Aisha Kabanda or to any of the leaders from the People Power Movement and the National Unity Platform to see that you help. We know that many of you can offer much more than 10,000. Please do what you can do and do all you can do. This was addressed, but I want to address it even further. That we have gotten reports from the field, reports of confusion, sadly, by many people that purport to be members of the National Unity Platform. Ladies and gentlemen, we are the National Unity Platform. This platform or political party was launched recently because there was every effort to confuse us. We launched this platform to avoid confusion, so we hope it will not create more confusion. Because we did not have a uniform symbol, and many of our comrades were facing challenges. And yes, even the dictatorship was intending to use that weakness, fronting candidates that are sponsored by the regime and then presenting them as people power candidates, but also failing to notice who is one of us and who is not. And that is why we brought that symbol. We salute all the members that joined from inception, the members that joined much later, and the members that are joining now. And we even salute in advance the members that will join us moving forward. My message to you, comrades, is that according to the laws of Uganda, you can only belong to one political party. So because you can only belong to one political party, we would not encourage the members that have one leg in N.U.P and another leg elsewhere. I've said it before and I will say it again, that you are either N.U.P or you are not. Having said that, we respect and continue to work together with all other political formations seeking for change in Uganda. We have a clear understanding with comrades that we are working with. For example, comrades from JEMA led by Comrade Asumani Basalirwa, we intend to have an understanding with our brothers and sisters from the FDC. We intend to have an understanding with our brothers and sisters from the ANT. And yes, we intend to have an understanding with our brothers and sisters from the Democratic Party, those that are still there. What should be clear is that you should be confident and clear where you stand. It's okay not to belong to N.U.P. We can work together with love, trust, and respect from where you are. However, if you join the National Unity Platform, kindly be with the National Unity Platform. You cannot belong to two political formations, and that will help to ease the confusion that has been ongoing, ladies and gentlemen. Last but not least, I want to encourage our brothers and sisters that we have been working with all along not to feel sidelined, not to feel intimidated by our brothers and sisters that join us.
we are together, we are the same. But again, we've said it before and we say it again, that we shall see and judge everybody by their actions. It is not just enough to say, I am people power. It is not enough to say, I'm N.U.P. We judge people not by their words, not by what they wear, but by their actions. Now, while I'm welcoming the new Election Management Committee, I have just a brief message for you, ladies and gentlemen. Do not discriminate. Do not discriminate candidates according to their age, according to their financial status, or according to their social stand. Every Ugandan is equal. Every Ugandan is entitled. We started by saying that people power is our power. It is not up to the politicians to decide for the people. It is for the people to decide for the people. We have no power if we don't have the people by our side. So do not discriminate. Do not sideline anyone. 2, do not allow fake leaders. Take time to look out who is real and who is not. If you are working with the Election Management Committee of the National Unity Platform, look out for candidates that are National Unity Platform, both outside and inside. And finally, please, corruption is one of the vices that we are fighting. So do not take bribes. I repeat, do not take bribes from candidates. And to you candidates, do not give bribes to anybody. We are against corruption in the struggle, as we will be against corruption when we take power. And yes, we shall deal with corrupt leaders in the struggle the same way we shall deal with corrupt leaders when we take power. I thank you for God and my country. Butikambite mu Lusoga. No, let me start with Uganda. Basebo ne banyabo tusanyuse obalaba. Njagala nnyo okutandika n'okwebaza bannamawulire baganda baffe mmwe abatuyamba okwongerayo eddoboozi lyaffe okutuuka ku bannaffe abatasobola kubeera naffe lwaleero. Njagala okutandika nga nkulisaayo baganda baffe mwenna mu kulonda kw'abavubuka okwakaggwa. Mwebale nnyo, mwebale ddala kulaga maanyi. Ekibiina kyaffe kya National Unity Platform zaabadde tezinawera na wiiki 2 nga tukirangiridde. Naye buli we twatadde candidate ebitundu ebisinga twawangudde. Twabaliridde nga bakandidate be twataddewo mu bitundu by'eggwanga ebitono bye twasobodde okutuukamu mu kabanga akakatono aka wiiki 2 nga twawangudde n'ebitundu 97 ku 100. Ekyo no kitegeeza abaganda bange tisinga tuba tweteeseteese bulungi ne tuteeka abakandidate mu buli kifo, tusobola okuwangula eggwanga lyonna n'ebitundu ebisukka mu 9 ku buli 100. Kituyigiriza ki? Kituyigiriza nti tulina okweteekateeka. Oba twasobodde okukuba gavumenti erina ssente z'eggwanga lyonna ekozesa abakuumaddembe okumenya amateeka n'otutulugunya. Gavumenti emaze mu buyinza emyaka 34. Oba twasobodde ogizoganya bwe tutyo, mulowooza tusobola kukola ki nga tweteeseteese bulungi nga tulina bakandidate mu buli kifo? N'olw'ensonga eyo ekyo kitulage titwetaaga okubeera ne bakandidate ba N.U.P mu buli kifo kyonna. Era bwe tunaaba tukwataganye ne bannaffe ab'ebibiina ebirala, at least tulina okubeera ne candidate wa opposition mu buli kifo kyonna ekirondebwako wano mu Uganda. Twategedde nti wabaddewo n'okukyankalana oba n'okubuzaabuzibwa ekyennaku nga kikolebwa abamu ku bannaffe ababadde bagidde mu kifaananyi kya N.U.P. Ekyo nno nsindika obubaka bonna bonna gye bali nti twasalawo okukolaganira
mu manvuuli eya National Unity Platform era tulina okukola ffenna ebitugatta. Tujja genda maaso nga tubalabira ku bikolwa byammwe basebo ne bannyabo. Njagala mu ngeri ey'enjawulo okulisaayo baganda baffe bato baffe be baakwata nga balemeddeko nga baagala amazima n'obwenkanya mu kalulu k'abavubuka. Nkulisaayo muganda waffe Julius Katerega, Guild President w'e Makerere ne banno bonna mwe mbadde mu nkomyo, mwebale kuba bagumu, mwebale butakkiriza, mugende maaso nga temukkiriza nga mukola ey'emputu ennungi ne Katonda gy'ayagala. Basebo ne bannyabo, njagala okwogera ku bulumbaganyi bwe tubadde tufuna nga buva mu bitongole ebikuumaddembe nga biraga kyekubiira. Bangi mukimanyi nti newankubadde nga akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti tugenda kubeera na ze bayita scientific campaigns, titugenda kukozesa radio na TV, ne mulabye bwe tugenze emirundi mitono nnyo ku radio ne twogera amazima, abantu ne baggukanya amaaso, poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe byonna bivuddeyo ate ne bimenya amateeka mu ngeri eswaza ennyo, ne batulemesa n'ogenda ku zi radio station. Mwalaba kye baakola Mubende nti basiba amakubo gonna ne radio ne bazijjako. Mwalaba kye baakola Embaale era twabaloopa mu kooti, era olunaku lw'enkya tusuubira Inspector General wa Poliisi n'abo bonna abamenyi b'amateeka nga mwe muli ba RDC ne ba RPC ne DPC okubeera mu kooti Embaale enkya. Mwawulira Embarara nti twabadde tulina okugenda Embarara ku radio, naye bagenze ne batiisatiisa abannannyini radio bonna ne bagamba poliisi erina okubawa obuyinza. Of course ekyo tekiri mu mateeka, of course kimenya amateeka, naye nga bwe tuze tubagamba nti poliisi yaffe n'amagye n'ebitongole byonna ebikuumaddembe President Museveni abikozesa kumenya amateeka, kuba ye amanyi akaddiye ayinza obutabaawo nga bo basasulira ebyo ebikolobero byabalagidde okukola. Basebo ne bannyabo, mu mbeera y'emu njagala okunga mwenna abavubuka nti sampo gye twalabye mu kulonda kw'abavubuka njagala balage nti tulina obuwagizi bw'amaanyi nnyo, naye nammwe temututiirira ate temwetiiririra. Mwenyigire mu bukulembeze, muveeyo mwesimbewo, temutya, muveeyo mwesimbewo, mukiikirire abantu kubanga eryo ddembe lyammwe. Tuzenga tukibagamba era tujagenda maaso tukibagambe. Newankubadde okuleeta foomu n'ozikomyawo kwakomekerezeddwa, naye nja kusuubira nti oba oliawo chairperson waffe mukyala Mase wa Lukamba n'akakiiko ke banakitunulamu okumakinga sure nti ne bannayuganda bannaffe abakamanyi omulamwa gwe tuliko okwetolola eggwanga baweebwa omukisa. Ntumakinga sure buli kifo tulinako candidate, either ffe nga N.U.P oba ffe nga opposition. Mwalabye era n'enkola y'abakuumaddembe, enkola ya gavumenti bwebadde nga aba NRM, ba minisita, ba MP n'abakulembeze abalala nga bo babadde bagenda mu maaso n'okola enkuŋŋaana zaabwe, naye nga ffe tebatukkiriza kusinkana okuleka wano wokka ku headquarter yaffe. Tebatukkiriza kusinkana enkuŋŋaana zaffe bazoonoona, bazikubamu tiyagasi, bazikubamu amasasi n'okusiba bannaffe, naye ate nga aba NRM bo bagenda maaso n'okola campaign, bagenda maaso n'okola meeting zaabwe. Era twatuukiridde akakiiko k'ebyokulonda olunaku lwajjo, ensonga ezo ne tuzibategeeza, ne tubajjukiza nti twabawandiikira dda nga twagala abagazeetinge oba balangirire akabonero kaffe akamanvuuli akali mu langi zaffe esatu, langi emyufu, langi enjeru ne langi eya kibululu. Naye nga bwe badde enkola yaabwe bwe bakola kyekimu mu kutulemesa mu kuwebuzaabuza ne tulemesebwa okukola consultation, ne leero bwe kyafaananye naye twabatuukiridde ne tukibaatulira lubona. Ne tubategeeza n'obategeeza nti si kya bwenkanya okulaga kyekubira bo okuvaayo ne beefuula abalwanagana naffe olw'okukozesa langi yaffe emyufu ate nga tugikozesa mu mateeka. Era baatusuubiza nti mu bunnambiro bagenda kitunulamu okulaba nga akabonero kaffe katongozebwa. Basebo ne bannyabo,
mpoze ensonga endala enkulu gye mbadde njagala okwogerako y'ensonga y'ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Museveni bye yavuddeyo olunaku lwajjo n'ayasanguza nga tewali amusunye tewali amukase, naye oluvannyuma lwa ebiseera gye biyiseeko bwe baatukwata ne batulugunya ne batugumbula muganda waffe Yasini Kawuma ne bakuba n'okutulugunya Abannayuganda bangi awatali musango, President Museveni yavaayo ne yeegaana nga akanudde amaaso n'agamba tebannaba tukubako, tebannaba kutukolako kyabulabe kyonna. Naye era engeri gye tusinza Katonda ateebaka, era Katonda yamugyeeyo amazima n'agafuula empiso ne gamufumita, n'avaayo n'abyasanguza nga tewali amukase, n'agamba kituufu aba SFC abakumi abamukuma bankuba, era n'annyonnyola nti bankuba bulungi nnyo nga bwe yali ayagala. Kaakati nno njagala obbajjukiza basebo ne bannyabo nti newankubadde baali batuteekako emisango, nze ng'omuntu banteekako omusango n'emmundu mashini gani bbiri, era ne bazireeta ne baziteekaawo, newankubadde ezo emmundu ezaalina okuba emmundu zange simanyi gye zaalaga. Kaakati tusuubira nti ekkooti ya Uganda efunye obujulizi obuli kiriya, era njagala obbategeeza nti obwo bwe bumu ku bujulizi bwe tugenda okukozesa nga tutwala mwami Museveni mu kkooti y'ensi yonna okunnyonnyola emisango egyo. Bannamateeka baffe wano mu Uganda, bannamateeka baffe ku lukalu lwa Afrika ne bannamateeka baffe okwetoolola ensi yonna bali mu kuteekateeka okutwala mwami Museveni mu kkooti y'ensi yonna n'okutwala ensonga zaffe mu United Nations oba mu kakiiko ak'ensi yonna oba mu kakiiko ak'amawanga amagatte. Naye era njagala obbategeeza nti ne wano newankubadde ekkooti zaffe tezeetengeredde, tugenda kutwala omusango Museveni mu kkooti eza wano, kubanga bwe mumanyi omusango teguvunda. Lazima ye ne bajja ebikolwa bye bagenze mu maaso okola. Ndi musanyufu baganda bange olwaleero okutongoza okusobola kwaffe okwa ssente. Njagala kwebaza munaffe Hajat Aisha Kabanda ne Dr. Sematiko ne akakiiko konna bwe musonda ssente eza kaweefube ono. Njagala n'okozesa omukisa guno okubakunga mwenna bannayuganda bannaffe abali wano n'abali bweru w'eggwanga okwenyigiramu ono kaweefube, kuba tetulina ssente ate bye tugenda okutandika okukola kati bigenda kwetaaga nnyo ssente. Tukimanyi nti gye buvuddeko ebbanga ddene tubadde tetwetaaga ssente. Mwe basebo ne bannyabo mutusanga eyo mu kkubo, mutusanga ku zi petrol station nga tuteekamu amafuta ag'obwendo, tuteekamu mutwalo, tuteekamu 15 ne mugamba abajuzeewo nga temwagala nansi etegeere nti mwe mutuyambi. Tumanyi gye muli eyo basebo ne bannyabo abasobola okutusondera ne ssente ezisukka omutwalo. Tubasaba mugende maaso nga mutuukirira akulira akakiiko kaffe akasonda ssente Hajat Aisha Kabanda, nga naffe abakulembeze mutuukirira ababa babanguyidde. Tumanyi nti gye muli bannayuganda abatayagala nakwerabisa, abatayagala nansi etegeere nti nammwe mwasonze. Twaniriza obuyambi obwo baganda bange kubanga tubwetaaga. Twetaaga posta, twetaaga amafuta, twetaaga okuliisa bannaffe ababeera mu field, twetaaga ebintu bingi nnyo, era tujja kusonda ssente zino nga tuyita mu nkuŋŋaana ezitali zimu, nga tuyita mu kutunda amajolobero gaffe, enkofiira n'ebirala ebifaanana ng'ebyo, naye nga tuyita ne mu kutuukirira mmwe bakinoomu basebo ne bannyabo. Nammwe abasobola okutusondera ku mobile money tubasaba mutusondereko. Manyi nti Hajat Aisha yategeseewo n'ebyokunywa n'ebyokulya bye tugenda okutunda wano leero tusonde ssente ezo, era nga nange bwe naaba nfunye omukisa oba oli awo nange nja kuwaayo ekyebiri ngulireyo mwami Kidandala akatunda asobole okukola emirimu gye bulungi.
mpozi ekimu ku bisembayo baganda baffe njagala okwogera ku vulugu abaddewo oba akyagenda maaso eyo mu field. Ekyennaku nga vulugu oyo ebiseera ebimu ava ku bannaffe abajja ng'aba people power oba ng'aba N.U.P naye ate ne bateekawo obutakwatagana mu bannaffe. Omwogezi waffe akyogeddeko nakyogerako luli era nja kuddamu nkyogereko ti bannange mu mateeka gaffe manyi ffe tugoberera nnyo amateeka. Mu mateeka tosobola kubeera memba wa bibiina bibiri, tosobola kubeera nga okugulu okumu kuli mu National Unity Platform ate ng'okugulu okulala kuli walala. Kale nno njagala okozesa guno omukisa okyogera mu ddoboozi eritaliimu kwebuzaabuza ti either oli memba wa N.U.P oba toli. Kankiddemu, either oli memba wa N.U.P oba toli. Tosobola kubeera ng'okugulu okumu kuli mu National Unity Platform ate ng'okugulu okumu kuli walala. Ffenna tulina gye twava, abamu nga tetulina bibiina, abalala nga twazaalibwa mu bibiina birala, abalala ng'ebibiina gye tuli tebitukiikirira bulungi. Yensonga lwaki twakwatagana nga tumanyi nti amaanyi gaffe gali mu bantu, naye kubanga twalina obuzibu nga tetusobola kuba n'akabonero kamu ne tutandika National Unity Platform. Era tusaba mwenna baganda baffe mubeere clear eyo gye mubeera. Si nti musango obutabeera memba wa N.U.P era tekitegeeza nti tetugenda kukolagana na muntu atali memba wa National Unity Platform. Tuze tukolagana ne baganda baffe bonna abaagala enkyukakyuka era tetukyusangako tugendagendera ku mulama gwe gumu. Ekyokulabirako tulina baganda baffe abali mu bibiina ebirala naye nga tuze tutambulira wamu. Tulina enteekateeka gye tujja obbanjulira gye bujja ey'okwatagana ne baganda baffe abo nga bali mu bibiina byabwe, naye era nabo kijja kwetagisa okubeera very clear obutabuzaabuza abantu so that tewali alira munne munda, naye ffenna tudiringa wamu mu bwesimbu, mu mazima era ne mu bwerufu. Kale nno ekyo njagadde kibeere very clear bagaffe mwenna. Mpozi mu kiseera kye kimu okuzaamu mwenna baganda baffe amaanyi, bamembazi abaali bamemba okuva edda, bamembazi abatweyungako oluvannyuma ne bamembazi abagenda otweyungako gye bujja, nti ffenna twenkanankana. Nkiddamu, ffenna twenkanankana. Ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu era ffenna tugenda kuyisibwa kyekimu. Tewali gwe tugenda kusukkulumya ku munne ate gwe tewali gwe tugenda kukakkanya ku munne. So mbasaba mwenna musigale ku mulamwa ate tusigale nga tulina ekiruubirirwa kyaffe. Njagala okwaniriza akakiiko akakola ku byokulonda akalangiriddwa wano era buno bwe bubaka bwange gye muli. Baganda baffe mwe mutambula n'ekifaananyi kyaffe, bye balaba mukola bye bigenda otukiikirira era bye bigenda okulaga abantu National Unity Platform efaanana etya munda. N'olw'ensonga eyo mutambulire mu bwesimbu, mutambulire mu bwerufu, mulage obukulembeze obwo bwe mwagala okulabako nga Museveni amaze okgenda ate ng'agenda mu kiseera ekitali kyawala. Tubasaba temusosola mu bakulembeze, temusosola mu bakandidate besimbyewo oba baagala kwesimbawo. Temubasosolera ku myaka gyabwe, temubasosolera ku kikula kyabwe nti ono mwami ono mukyala, temubasosolera ku nfuna yaabwe nti ono ayina ono tayina, temubasosolera ku standard yaabwe mu community nti ono N.U.P ono tali, ono chairman ono tali, ono ayina ekifo ono tali. Ffenna twenkanankana. Ekyo njagala kibeere clear eri ffenna basebo ne bannyabo. Ekirala njagala obbasaba muleme kugulumiza candidate yenna ku banne ate muleme kutowaza candidate yenna ku banne. Pozi n'ekirala ate nga kino kikulu nnyo,
tulwanyisa enguzi nga tukyali mu lutalo luno era tujja girwanyisa nga tutute gavumenti. Tubasaba temuli enguzi, tubasaba temusaba abantu ekyoja mimiro. Munansonyiwa nti bino ebintu mbyogedde direct naye ne bwe nabeera president nja bibagambanga direct. Temusaba muntu yonna kyoja mimiro kubanga tekiri kummwe, kiri eri bantu. Ate nammwe bakandidate temuwayo ekyoja mimiro kubanga mwe mujja okuba mufudde abakola akakiiko abali b'enguzi. Tukole ekyo bannayuganda kye batusuubira okukola baganda bange, kubanga abantu batwesize nnyo, eggwanga litwesize nnyo. Tubeere abakulembeze abo be twagala okubeera, ate n'abo abatulabirako basobole okufuna ekifaananyi ekirungi. Nja beebaza okumpuliriza bassebo ne bannyabo. Nja kumaliriza era nga neebaza nate abateesiteesi ku fundraising team yaffe. Nasuubiza okugulira mwami Kidandala akatunda ka mitwalo 2. Njagala okusaba mukyala Aisha akirize nange ndage nti nakolamu nguleyo akatunda ako bassebo ne bannyabo. Era nammwe bassebo ne bannyabo abasobola oba abeesobola tubasaba muwagire kaweefube ono nyabo. Mwebale nnyo okumpuliriza bassebo ne bannyabo. Definitely kulwa Katonda n'ensi yange. Sebo webale Comrade Kidandala nze oli kyali wange toseka sebo ojja kunzijukira sebo mbugaggabo nga bakuwadde akatunda ako. Thank you Honorable Kyagulanyi for that address. Along the way we were joined by one of the election management committee members that we unveiled. She hadn't come yet, she's not too well, but she's here. Kwagala Angel, let me request you to stand kindly. She works with the help of... You're welcome. We unveiled the rest of the team while you were away, so it was good to take note of your coming here. Kindly sit. I understand we also have a team that came all the way from Kayunga. A number of them, I understand, have been members of the NRM, but they want to cross over to the National Unity Platform. We'll do this in 2 minutes. I request you to kindly come, all of you, that team. We'll take a picture with our team leader, and then we'll proceed and wrap up the program as we shall let you know. So the team from Kayunga, kindly come. N.U.P. everywhere, everywhere. N.U.P. N.U.P. everywhere, everywhere. N.U.P. N.U.P. everywhere, everywhere. N.U.P. Kayunga. N.U.P. Masaka. N.U.P. Arua. N.U.P. Sejoto. N.U.P. Kale. N.U.P. Kalaro. N.U.P. 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 everywhere. Okay, tugenda tukolamu emirundi 2, so salira wano honorable tusoke tugiremuko bwe tuti. Sorry. Tugenda kukola mu timu 2 abasigadde tugenda bayita soke tuleke mabega. Enda basaba okusalira wano Honorable Katongole tugira tudawali emabega tugenda bayita temufayo tugenda bayita. Sorry. Era bakyali bangi? Okay, it's okay. Katutememu mbebe okuvaawo.
Uyo Serubiri. Harriet, yangu mbazo. Oh my God. Waliwo n'atuweereddewo kaadi abadde chief whip wa district mu bakansalazi ono Semyalo Fred mwatugala tubikwase Kyagulanyi zino eza yero nze nzitya kwata semu. Okay, let me just read the names quickly. We have Maweje Robina, Muddu Awulira, Mayanja Sulaiman, Kasule Jimmy, Sentongo Isma, Nachiyinji Shalifa, Kaya Timothy, Kubona Hamidu, Hawa Nacheswa, Naliku Agadu, Nakwede Harriet, Bisaso House, Katoru Wemba, Chimbugwe Dennis, Asasha Samuel, Sebana Stephen, Mwogeza Susan, Nsubuga Ronald, Bwabye Dennis, Jabo Francis, Sengoba Fred, Senyimba Francis, Osambo Ben Moses, Nachibanda Emmanuel, Kaya Timothy, Galiwango Fred, Dogu Isaiah, Usama Mutebi, Serubiri Patrick. These are the ones that have crossed over from the NRM. Of course, Everywhere. N.U.P. Everywhere. N.U.P. Everywhere. N.U.P. Everywhere. Everywhere. N.U.P. Nakayunga. N.U.P. Everywhere. All right. Okay. So, of course, they have been accompanied by others who, I don't know if they were also in NRM. Honorable Katongolo Mutongole. But it's part of us. Let me invite our team leader to come and stand where the ladies especially are, so that this picture is taken. More in peace. People power. Our power. Our power. People power. N.U.P. Everywhere. Everywhere. N.U.P. Kyagulanyi oye! Kyagulanyi oye! Bobi oye! Bobi oye! Kayima oye! FF Kaserebe oye! Okay, thank you very much. Oh, by the way, I said many were from NRM. There were some from FDC. I saw Nakwede Harriet. She stood previously on the FDC ticket. So we have a good number of them. Okay, so the other team? No. Where are the ladies in this team? Honorable, Janguano. Wagara one. Honorable Janguano. I won't feed out. Okay. Let me invite Honorable Kyagulanyi to join them for the picture. I know there are quite many, but we'll still do it so that we get it out. Tozikiza Honorable, njagala Honorable ono yakizikiza. Awo sikotinga. Obadde wali maaso. Wali omuntu. Nanti Honorable njagala bamukwata. Ono ye bendera yaffe mu constituency. Dewali musikoti ngona lebono njagala bamulabe sikamuko nasobola. People power. Our power. Our power. People power.
Everywhere. Everywhere. N.U.P. Okay. Thank you, the team from Kayunga. Please invite the others to come on board. All right, we want to wrap up, but we're going to wrap up this way. Now that we unveiled the fundraiser, there are people who are already showing cause. They have already, amongst these people, made contributions. So I'm going to invite Comrade Aisha to quickly read out their names, and the principal will hand over certificates to them. Please come. We'll do the questions immediately after this. So that will be at the end. Okay. We want to thank those that have generously contributed instantly. And Mr. Principal, I want to inform you that there are people who had brought things in kind. One brought posters and the other brought T-shirts. And we shall take this opportunity to invite them to receive their certificate. We've been able to quantify that in money terms, what it means. So we shall invite them to come and receive their certificates from you. So I'll first start by Nakonde. Nakonde Nowerina should be here with us. Mr. Principal, can I invite you, sir? Maybe they can stand over in Nakonde has donated to us 100 T-shirts. Can you bring T-shirts? Principal, I beg your pardon. She has donated to us 150 T-shirts, branded collar T-shirts. And that's the sample of the T-shirts that she has donated to us. We thank you so much. She came along with her dad, Tata Wafe, Tata wa Nakonde. Will quickly come? He's there. Okay. Can I also invite Mr. Magulu Sembuya, one who has donated to us 20,000 posters. Thank you so much, Mami Sembuya. Thank you so much. Can I now quickly invite those that have donated to us T-shirts, rather money today. At an opportune moment, Principal shall request that you will allow us drop in our moda kumoda. People are looking forward to dropping in money. But can we start with people who have donated to us money that needs handing over a T-shirt? OHT was Sebalamu Moses. You are welcome. Come and receive your certificate. Sars Godfrey, you are welcome. Come and receive your certificate. N.U.P. The people I'm reading have contributed more than 100,000 shillings. Some of them have contributed much more money, but for purposes of not wanting to reduce some of us, I am reserving the amount. Sazi Godfrey, all the way from Gomba. N.U.P. Musoke, he has also contributed money that's worth a certificate. Nyeko Derek, the Machinde man, is also here with us. He has contributed. Nsubuga Hassan, no. I beg your pardon, Nsubuga will receive a receipt, not a certificate. Waswa Mwanje, Mr. Mbereza Zake, Mberaze Zeki, Mr. Serunjoji Samuel, Semaganda Nicholas, thank you so much, members, for your generous contributions. Farid Nakabugo,
Oweekitiibwa Kawalya Abubeka, Shafiq Semju, principal tuyigiriza okugulira abantu kachai nawe emitwalo 10 principal wow. Thank you. By the way, after this exercise we have our tea. The principal set an example by buying one of us a cup of tea. So the principal nange njale nnuma tena kedde nnyo naze siridde. So another one has taken a lesson, is buying 5 cups. A cup of tea is 20,000 shillings. N'omulala aguliddeyo abalala ebikopo 5. Will that take care of me and Joel and my ES Secretary General? Go balonze. Okay, tweyanzege kachayi kano. People power. Farida Nakabugo, I read her name. Shafiq Semju is one of the people that were unveiled today. He's one of the rally drivers. Baba bayita bansanyuwe. Semju, mwebale nnyo bambi mutuwadde gundi nene nnyo. Receive a certificate symbolically, then we can issue. Bazina zonna weeziri. Oh, Nakabugo is excited by meeting the principal and being so close to him. Ayongeddeko ku sente ze yasoose okumpa. Weebale nnyo weebalire ddala. You're going to increase the value of your certificate. Katerega Isaac is not here with us. He's in the USA. He's watching online. So when he saw us launch this campaign, he contributed money also to receive a certificate. Katerega Isaac, all the way from the USA, weebale nnyo weebalire ddala. Emmanuel Solonjoji, Oweekitiibwa Mayor, naye atuwadde ssente. People power, our power. Oh, Madia, quickly. Go away, certificate by Samuel. Our secretariat, please bring our certificate. As we take our seats. Because a certificate you are symbolically by taking every fund. Kabito Alex, Chirumira Hassan, Sekabira Dennis, and Nabatanzi Farida. Nabatanzi Farida is a member of the Electoral. People power. Okay. N.U.P. Everywhere. But let's send them. Since then you issue in there. No, and let's send them. Followers Association, we bali awo abambadde black abanyumye. They will take a photograph with our principal, and here is their certificate. People power. One.
Erinyani. Alexander. Emitwalo asatu gijira mu cash 10 yetwaguzeko certificate emitwalo 6 ngenda gireeta oluvannyuma. Whistleblowers mubawe obugalo. Tuyitira mu mukulu waffe atukulira bamuyita Mr. Musa Majoba okuva e Boston. Eno tugikwasiza principal waffe n'omulamu okubangula abantu oba okubayigiriza bye balina okukola oba okubabuusa. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala. Gikwase mukama waffe awo. Munaatuwayo t-shirts nga tuteekako akabonero kaffe nga nazo tuzitambuza. Ofunye certificate. Mulanga bwonna tujja kukutuukiranga n'ebibantusobodde era nga twavuddeyo kukuukubira mu bujjuvu obwatali kwekweka tujja kuyimiriranga wamu ne N.U.P era tuli mu kibiina mwe tuli munda tweyanziza nnyo bannaffe. The whistleblowers, thank you so much. Honorable Kawalia, please step forward to receive your certificate. Olw'okuba balala musazeewo munyongere ssente wano ng'okusooka temwampadde ey'enkyamuka ennyumira bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Sebo nsaba Master of Ceremonies who is our spokesperson okkiriza principal waffe atekinga seat abantu bajjeyo kacaayi abalala nga ssente bwe tukyakuŋŋaanya kubanga abantu baagala kunnyongera ssente and I'm not about to suggest for us to sorry? We do it, finish it. Okay. Here wano jenyina mu ngalo ya Bukenya Bone, simanya Bukenya Bone wali. Twashemerera Monica. Jezi certificate nyingi. Twashemerera Monica. Sebo omwana oyo aneewunyisiza nnyo y'omu ku bakozi ba wano naye yagambye tajja kuviiramu awo kaweeyo. Monica njagala kwebaza oli wanjawulo mumukubire engalo. Ye mukyala akola emirimu wali mu dduuka. Tulina edduuka lya People Power wano abeera wali mu dduuka lyaffe. Monica webale nnyo okukwata certificate yo mukulu agikwasa. Thank you. Kati katusabe mukwase speaker certificate. Kasaba sigale tugira tutuula kubanga certificate zaffe zayika ziruddewokko. The campaign is very different. We are seeing that temubirabangako ebyaffe byawufu si bya bulijjo mubigumire bijja kutambula bwe bityo. Style njawufu tukwebaza mukama waffe okuleta style empya. Yes, the speaker Kawalia will take a certificate.
does one have to walk to N.U.P office to give him this money, or they have it? This box is going to stay here for a couple of weeks. And simply come in and drop in money. So our fundraising is on. Okuva leero tugenda kubeera wano nga receiving nene mu field tujja kubeera nga tujja. Allow me to talk about the mobile money account 0703 636363. That's our official mobile money account. Please feel free okuteekako ssente eri mu mannya ga Daniel Oyerot. Daniel Oyerot is the name in which the mobile money account is. And then our online people power shop, buli kye tutunda wano, tutaddewo online people power shop, which is www.shop.peoplepower.ug. Spaces tezirimu. Feel free to order. We have delivery vans. Zijja kubeera nga zibatuusako ebyo bye muguze. Delivery vans zijja nakutuusako ne membership card yonna wooli kasita osasulira amafuta agagikola ki agagireeta. Bigenda kuba byangu nnyo. So as we go, munyongere certificate zetuwandiikiramu wano, nyina omulala mpadde ssente wano njazibala edda. Waliwo n'ali mu isolation center alabye ebintu bino ku mukutu n'asanyuka naye n'akuba wano n'agamba tumuwe certificate. Weebale nnyo mukwano gwaffe ali mu isolation center, abadde bweru wa ggwanga yakatuuka bamutadde mu isolation center, tumwebaza nnyo. Yes, Arosias Mukasa mwanyinaze jangu ofune certificate avudde mukulu. Sorry. Okay. Come back later. Okay. Toyanzanyo for now. I'll hand over back to Joel Senyonyi to steer us through the next process. Those buying certificates, tetujja kukola lunkulu kufuna sente. Buli kimu tujja kikola. Thank you so much. Over to you back, Joel. Thank you, Comrade Aisha. We want to appreciate everybody that has given us money. Those that have not gotten certificates now, and there's many others that are saying, I also want. We'll keep doing this to make sure that you get an opportunity to be part of this struggle, because everybody gets to play a part. And like we're saying, in the struggle, we need resources to run the campaign. So we are glad that those of you that are making their contribution are doing so. We want to pick perhaps like what, maybe 3 questions or thereabout. We answer them quickly and we wrap up. Because I was told by journalists that you have some 2-3 questions. So let's take those and we'll wrap it up. Yes, John Cliff, Wamala NTV. Okay. Yes, Evo. Yes, Evo. Yes, sir. Recently, I was in Electoral, and I was trying to move to the ground because I'm vying for the L5 position. But on ground, we are really not on ground yet. When they see me put on the N.U.P cap, they have a lot of support. And I'm wondering what is not happening. Because within the district, we even don't see the real representative. So I was wondering what is happening on ground. Okay. Okay, thank you. I'll respond to 1 or 2 questions.
Then I'll ask Comrade Lewis to respond to one as well. Then the principal will also respond to the other. Let me begin with Bob. I thought it's a journalist, but it's probably one of our mobilizers who is saying there's a bit of challenges. You're from Dokolo. My brother, please take charge. Joel Senyonyi, Honorable Chagulanyi Sentamu might not necessarily come to Dokolo per se, but since you are there, connect with our people there. But I'll also request you after here to meet Comrade Chidandala so that you work that out such that our teams there get empowered and you get to do work. We also want to move away from the idea of, so everyone, the people of Dokolo, the people of Mbarade, they are expecting Honorable Chagulanyi has to first come there and make things happen. No. We are all leaders. And like he keeps saying, he wants to see many Chagulanyis in Mbarara, in Gulu, in Dokolo, in Arua, in Buket Dijinja, everywhere, because we are all leaders in our own right. I'll respond to one other, the question of the court case by Tamale, since I am one of those that have been taken to court. Look, we are law-abiding, as we have always said. We are a registered entity. The National Unity Platform is a registered entity. It can sue, it can be sued. So people will come up with all manner of cases, some flimsy, some otherwise. We have no problem at all. The people that you are talking about, within our register, they don't exist. They're not card-holding members of the party. So for them to come up and say, you know, they were not part of the process, they were not involved, and yet they're party members. As far as we are concerned, if they were party members, we should have involved them. But they are not. They are not in our register. They are not card-holding members of the party. So if they have any query anyhow, it's their right to go to court. We shall find them there, and then we shall ask court for them to prove how they get to be members. I think for us that's an easy thing to be able to deal with. Ensonga yabannaffe abagenze mu kooti ne batuwawaabira nze Honorable Kyagulanyi n'abalala, ffe nga N.U.P tuli bagondezi b'amateeka era ng'ekibiina tuli registered, tusobola okuwawaabirwa ate naffe tusobola okuwaaba mu kooti. So abakulu abo bavuddeyo ne bagenda mu kooti nga bagamba bamemba ba party ate tetwaba involvinga mu bya delegates conference n'ebirala. Okusookera ddala buli eri alina okubeera involved twamu-involvinga. Abakulu abo mu register y'ekibiina tebaliimu, membership card ez'ekibiina tebazirina. So kati ffe twalesigamye ku ki okubayita beetabe mu bigenda mu maaso. Naye of course baddembe lyabwe ogenda mu kooti, tujja basangayo ne kooti tugigambe ebabuuze ki ekibafuula bammemba, kubanga mu register y'ekibiina tebaliimu, membership card ez'ekibiina tebazirina, tetubamanyi. Ate bayideyo mujja kuwulira n'abalala bangi gavumenti bejja okuteekateekayo, naye ffe ekirungi nti bammemba baffe tubamanyi, abali mu register n'abalina membership card, abo betukolagana nabo mu buli ngeri. I'm going to request Lewis to talk about Isma asked those who attack N.U.P and yet they are card holding members. Please come. Secretary General, you're the one who gives out membership cards. So it looks like there are people who give membership cards and they attack us. Come and respond. That's a question coming from Isma. Then I'll invite the principal. Okay. Thank you so much. Maybe before I respond to that question, I also want to speak to the court case a bit and tell you, comrades, that you all know how the NRM system operates, as well as all governments which are like ours. They will use the law, they will use violence, they will use money to try and distract those who are opposed to the regime. Indeed, when Dr. Besje first came up, you all know the kinds of cases he faced, ranging from treason, terrorism, rape charges, and all those things. So these people who keep bringing cases to courts and all that, it is one of the tools in the dictator's toolbox, but we are determined to overcome all that, God being our help. But the other question was about discipline. You see, when you come and pick a card of the N.U.P, one of the things at the back of that card is that you promise to abide by the Constitution, by the values, and by the principles of the party. If you go against the principles of the party, if you go against the Constitution of the party, then you are subjected to a disciplinary process. But first and foremost, if you go against the tenets of the party and the principles of the party, you lose your membership. You can even lose your membership automatically if you cross from this party and join another party. That's automatic. But if you go on and you still want to remain a member of the party while undermining the party,
then you will be subjected to disciplinary processes, and that is the way you lose your membership. I thank you. Okay, ekyokubanza nalina gamba ensonga y'emishango shango gye bali kuleeta kugira ngu abantu bona abateje kibabi ninga shabu turi kweta ba dictator mu rujungu butosha nibakozesa ebiragiro kugezaho kuremesa abari kubarwanisa haza nicyo turi kureba kikugenda mu misho ati buri zoba ntargayo ka group aka ngo katwara mu koti nyenchakare bareta embuni n'ebindi bintu konkana ningambira abantu n'abanyarwanda bono kubagarira amani webyona ntira kubisingura ekindi ensonga y'emichwe ningashi abantu abari kwija bakakwata kadi zitu then bakagenda bakakora ebintu ebindi abo abantu tubagambira ngutwine constitution yitu ningashi engenderaho y'ekibiina wabura kukigenderaho nitubasa kutwara omukachiko kitu akemichwe akakachiko kakushara omushango tukubinje omukibiina orekeraho kuba omuntu orekeraho kuba omwe abantu abo mukibiina cha National Unity Platform mwebale munongo kale sebo tuza kubasingula nijuka keshongolo kaliya tuli abasinguzi tuja keshongola kutula heze mbwene. I'll just respond as we wrap up to the questions of Cliff. You asked why the changes. Such is life, such is organized entities like ourselves. It's always all right to make changes whenever need arises, such that work can move a lot more smoothly and all of that. So the changes that have been made are to make sure that work gets to be done effectively and such that there gets to be delivery by the Election Management Committee. And we have so much hope and faith in the new team that we have instituted. You also asked about the question of multiple candidates. For starters, of course, we are a political party, and so we've got to do things a proper way. Be that as it may, we have already begun. Consensus building is happening in various areas, and our Election Management Committee is helping us to do that. So the multiple candidates interested in a particular position get to sit, and among themselves agree and say, you know what, so-and-so has an overhead in relation to the rest of us. Let's allow him or her to go for that position, and the rest of us can go for probably other positions. It's already happening. And once that entire process is done, we'll be letting the country know who is going to carry the flag of N.U.P. where and all of that. Ensonga y'akakiiko ennongosereza gye tukoze ekyo kya bulijjo era ng'ekibiina akaseera katuuka ne tugamba nti kale wano tukyuseemukko emirimu gyeyongera okutambula obulungi. So tukyusizzaamukko mu bakulembeze b'akakiiko kaffe akakwasisa ebyokulonda tulabe nti emirimu ate gyeyongera okukolebwa nga bwe kirina okubeera era nituteekako n'abantu abalala abajja okuyamba bannaffe ababaddeyo okutambuza emirimu gyaffe gino ku supiidi eyeetaagisa. Bakandidates abangi ennyo already entuula zatandise okubeerawo okwogerazaganya bannaffe 2, 3, 4, 5 beegwanyiza ekifo kyekimu nga batuula wansi ne bawayamukko era ne bakkaanya nti kale ono yatulinako enkizo tumuleke agende ku kifo ekyo ffe abalala maybe tulumbe ebifo ebirala enkola bwetyo era akakiiko kaffe aka Election Management Committee katuyambako okwasaganya ensonga zino. Alright, thank you very much everybody for coming through. That will be pretty much the end. Let me invite Comrade Nusifa to come and lead us in the anthems. And then I'll invite Katongolo Mutongolo used to be very prayerful. I'm sure he still is. He will lead us in the closing prayer. Anthems. Let's stand up. O Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we all raise down. Olutalonga luwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalonga luwedde tuliyambale ngule, tulisima mu Uganda. When the struggle is over, shall wear the victory.
victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, shall wear the victor's crown in the new Uganda. Tusabeko. Mukama Katonda ali waggulu tukwebaza olwakadde kano, tukwebaza olw'ekiseera kino ky'otuteereddewo, tukwebaza olw'obulamu bwaffe ffenna, naye mu kyo kyonna Kitange tukwebaza olw'obulamu bwa pulezidenti waffe Bobi Wine. Kitange tukwebaza olw'okumukuuma nga mulamu. Ekirowoozo kye byonna bino byonna byazza atukolera, byonna byazza azimba. Kitange tukwebaza nti bisobodde okutuuka mu ggwanga lyonna. Eddoboozi lye lisobodde okuzimba buli wamu wonna. N.U.P mu mwezi ogutali gumu Kitange esobodde okulabika ng'etuuka buli wamu wonna. Kitange gano si maanyi gaffe, gano si maanyi ga kintu kyonna, wabula gano maanyi go. Kitange oyongedde okulaga amaanyi n'okuuma buli muntu yenna nga mulamu, n'oyongera otugattako buli muntu yenna, n'oyongera okulaga nti N.U.P tuli ku mazima, tuli ku buwanguzi, tuli ku maanyi ago Kitange gwe g'otutaddemu ayi Mukama Katonda era g'otulaze. Kitange ffe tetukkiririza mu mayembe, tetukkiririza mu masabo, tetukkiririza mu kintu kyonna, wabula tukkiriza gwe Katonda asinga byonna. Era Kitange tukwebaza olw'akaseera kano ke tubadde wano nga tuddayo waffe, nga tuddayo maka gaffe, nga tugenda ku mirimu gyaffe egy'enjawulo. Tukusaba nga twewonga mu musaayi gwa Yesu ayi Mukama Katonda, otuyambe tukwataganye ebintu byaffe bulungi nnyo, ate otusitule mu mbeera yonna. Kitange n'essaala ejja gy'oli, tukusaba okuume pulezidenti waffe, kubanga bamwegezezaamu nnyo okwagala omugjawo, naye ffe tumanyi gwe kagaba bulamu, gwagaba obulamu bwali mu muntu yenna, era gwagaba ebirungi ebya buli muntu yenna. Kitange nsaba buli muntu yenna ali wano ayi Mukama, omuwe ssente, omuwe obulamu. Ensawo yaffe ya N.U.P ogiteekemu ssente, tugenda funa ssente zigenda otambuza kampeyini yaffe mu ggwanga wonna, era tueningapu nga tufunye obuwanguzi. Mukama Katonda gwe twesiga, tukimanyi tuli bawanguzi, era tugenda kuwangula akalulu ka 2021 nga Kyagulanyi ye pulezidenti waffe. Kitange tukwebaza nga tumanyi buli munnamawulire ali wano ayi Mukama Katonda, tukusaba omwongere omutima omugumu, baleme kubeeramu katengo, bamanye nti gwabakulembera, gwabakuuma, gwabayisa yonna gye bagenda. Kitange obuwanguzi buli mu ffe, byonna tubisaba nga tuyita mu Katonda oyo asinga byonna. Amin. Amina. Ono omusajja musumba storage. All right, thank you everybody.